Mukaga tukwaniriza ino program ya The Net Voice. Tulibasanga avino tusoboyera okuba niwe mwaka guno muyaka 2021 bingi byajja maiso 2020 ayate kyamukisa mulungi Charles Galanga tulibalamu okubanga tugira 2021. Omwandizi wa program yo The Net Voice Tiwundi mutabanewo mwidukuluwo Hassan Kalemba omwana alereibwa abayisegaga era akuzibwa abalangira. Ekyenda wale kiri mu program eno ojja kubanga otegeera bingi ebifa ku mukulembezewo ebifa ku politician wo ebyafaayo kwoyo yali omukulembezewo era mu kaseera ke tulimu weno okategeera ka politics buli muntu kindu kyakyuse tulijja mu politics tuli mu politics so tulinawo ka program ke tuli kweta The Net Voice. Program eno ejja kubanga ekukyakiza omugeni owendawulo ayogere ku politics we ayogere ku birifa munsi basically mu lufunze lwenjo okwogera olulimi lujaba nti tujja kubanga tubesinga ino ku current affairs history ida kuidamu ayenga omulamu omukulu tujabanga tuguta era isira tujabanga tulita ku current affairs ebiri kufa munsi ense jawa ense yemereire etya. Omugeni gwe tujobanga tukyazamu oluna ku program ya The Net Voice ajja kubanga either ayogera kubiri jja maiso munsi oba ayogeranga asaba abamuntu be akalulu. Obutono na biseera bingi muluna ku lwaleero nina omugeni mu studio Daddy Glad TV ayinga nkali kukwandulira mugeni nja kusooka okusiima iwe ajja mu maiso n'okubanga okola subscription ojja mu maiso no sharinga ojja mu maiso n'otwenda obwagaawo ebintu bya data kumugula n'omutakwisimu okinge Hassan lwakuba ali kwogera TV yangu data bamuseera otakuka OTT kwenda kusigalanga obona ekijja mu maiso kumuweerezaawo yebeeta Hassan. Obutakulira biseera mu lunaku olwaleero tukyaziiza honorable mukaye wange tusanga era ye n'amayina go n'ebitiibwa tujja kweta ntala omuntu anuma yeyogera ku ebitiibwa bye amayina ge niwo guide mu details wabula njakuwa omukisa nga tukaali kujja mu maiso okobera abantu abali tugoberera amayina go nkwanziza ino okukyalira The Glad TV mukaire wange ali tubona yandyenza okutegeera mugeni kigwe tukyaziiza nga yeyogeire ku mwene amayina ge n'ebitiibwa bye niwo ibyo ebifo byoli kulamuza kale omukisa gugwo webale ino webalire irala mukulu Hassan omukubiriza wa The Net Voice. Erina lyange ninze Wekia Irene Florence Passis. Titles dange kuba titira ino kwenda ndita kumaina nini titles ningi. Boyenda ondeta ambassador, boyenda ondeta honorable, yes. Boyenda ondeta musomesa oba teacher. Teacher. Gona ago maina gange. Titles dange. Thank you. Nenda okulongosa mu kwa katono. Bwe nkoba title ya teacher. Oyo teacher abanga ni teacher Wekia. So teacher mukyala Wekia. Kuba abantu bangi bali ku mistake nganga Wekia Irene. Yes. Okuba Mrs. Wekia Faith. Mrs. Wekia Faith ne yali mama wange. Yena yali musomesa. Okay. Kale abantu abasomesebwa mama wange bali kuuliranga baliroza Wekia Irene ate musomesa ate bali kuloza ngati nole owoira akati moyo mukazi akatambula moyo mukazi so muwala we na leserina mu kintu kye tulimu so muwala we atali Mrs. Wekia oba atali mukyala Wekia ayi Wekia kyonka na leserina eyo. Okay. Otherwise wenja mu bya Mrs. Mba Mrs. kyalya aye nga ate ekyo tukikozesa ino kuba social ekyo kiri social
aye ndi bano tuli mu bintu biri officially ninze Wekia Miss Wekia Irene Florence Passes. Ito title nze tyandisobwere kudirambulula. Tukwaniriza ino kudi Grad TV mukaire wange. Ndoza akabugumu ketuliwulira ketulibona wena tukijja kukutwalira ibanga kubanga weyogera ku lwakabugumu kaliwo. Oli kulamuza office. Aye office kijoli kulamuza sawe. Banange nenda okubamanisa nti nesimbyewo kubwa MP omukyala owa Jinja City ekibuga kya Busoga. Yes. Ekikulu. Era nga ndi wano okubasaba nti mwena akalulu kaimwe abantu abalondera mu Jinja City. Kuba nimwe abantu abafunye omukisa okusalirawo Busoga. Kubanga kunkomerero ya byonna wona amala okulonda akaluluko kanabanga olondeire Obusoga yona. Kale bana abalonzi ab'omu Jinja City mwena ndi kubasaba mumpe eidobozi mumpe n'obuyinza okuba nti nkiikirira ekibuga kyaife ekya Busoga ekya Jinja City mu lukiiko lwa Uganda olujja okutandika omwaka guno mu 2023. Akabonero kange ka radio ate era bw'otuuka ku ballot paper akalulu akafaanana nga bwe ndi kufaanana buti. Ogeziza kwino okutwambalira akalulu akafaanana nga bwe ndi kufaanana buti. Naako koba otikinge ku ballot paper most likely niza asemberayo irala wansi bottom netwise abandi bonabona ku mutwe se omwani Kalemba kale abetwise noyo ni Wekia ali kulamuza Irene Florence Passes obwa parliament obwa Jinja City kibuga kya Busoga ekikulu. Yes. Nkweyanziza era ndi musangavu ebikuva mu biwoma aye nina kyendi kwebuuzaako naaliyo kyeyandyenze ino okutegeera abantu bagireke baidati ndi kwa Mbuleera yo yategera nti yanoka ndi ku basi yategereka nti ye nalemu lwaki mpulira nti wakabonero ku radio ngati radio nti nkali kutegera ekibiina kikozesa radio mu politics wa Uganda olwokwenda okuba nti ndi mukiise wa buli omu nga tifiireyo ku kala yayambala nga tifiireyo ku pate yalimu nga tifiireyo ku iddiini lyasoma nasalawo kwidda ku bwanamunigina oba independent. Kale bw'oidda independent bakuwa akabonero oba simbo abantu ye balingaku ne bamana ati ono eno kanona akabonero ke. Bangi ndijja kembagana nti ebaye ebyasoba nga aliwe babitira ku byasoba ne baidda basala bakoba atya bwe binsobyekwere butire kanonde yo simbe indi aye zena ndibona oti oli mu kaero kanje. Anyway, choti concern yanga this time. Ai waliyo atalitegera kijja mu maiso. Ntyo izobanga yakubonako mu bus. Ze tibyansobaako. Tiwasoberwa tiwali. Nasalawo nti nze nenda kukiikirira buli omu. Era naidda nga ndikwidda kuba mukiise wa buli omu. Aba basi mbenda ino, aba umbrella mbenda ino, ab'ebisumuzo mbenda ino, ab'ekigalo mbenda ino, ab'embago mbenda ino, aba amataala n'abantu banapawengwa oba vowels ganze mwene bona mbenda ino oyenda kubazinga kubonabona oba kulembere nti kubanga ebizibu byaife bana ebirala kunkomero yabona byona oba oli wa ndikiriza ki oba oli wa kalaki oba oli wa kabonero ki kunkomero yabyona byona ebizibu byaife bibana ebirala ebyo ekigema kwole kigema ni kwole era kyemvamba kanti ekibagema ku mwena kingema ku irrespective of what creed you say, what color you say. Yes. Yeah. Okay. Nga tukajja mu maiso ku The Net Voice. Program ejo okubange kuwa omusana ebifa ku politics wo the current affairs munsi yaife twemereireko. Ambassador nze ni title yenjo okusigala kenkweta niyembo inengonvu yensobola okubanga nkalinga on
ng'okalifuuka MP w'aba Naidinda ba site ey'Idinda eno olina package kulwange buli mukulembeze ajja okuidako alina package ki gy'olina yebajja okuba nga Banaidinda basaba okuva mu kulembeze waibwe omuyaka. Of course ndi era olivaying for the post of the Jinja City MP. All goes well 2021 onaabanga ofuuse MP. Aye package ki kwe bajja osinzira okukulonda ku 14 olutuuse luno. Ituuki lye baba bakusuubire mu lyoba etiikire. Thank you. Ebintu bingi genetis. Okusookera irala ndikulowooza nti Abanaidinda ndakuba nga mbakiikirira nga omuntu nali wagati w'ebirowoozo byange. Yes. Ekyokubonerako nti banaakoba nti bali kujja kumena layini eno eya Katende Road. Bateewo shopping mall enene ino. Ekyo kirungi shopping mall tugenda kuba development ebeegi. Aye abantu abali mu kifo ekyo bajja kuba batya. Olikibona? Putting people at the center of development, ensuring nti bali part and parcel of whatever decisions are taken about them. Kuba buti city yaije ida kuba no authorities dalio city authorities naki, okay? Mpano that city, those city authorities banatandika kuba ife no tuli mu kyalo titubaire mu authorities daiweyo dibatidi tufuga ayo okukeera enkyonga batandika okukoba ati wali authority eri kufuga aye nga n'amagombe ga dadawo gali noma wanumbayo titulobye with time bidda kukyuka aye tibidda kukyuka overnight kuba ne city bwe yali edda tolowooza ngeri ogwe baconsultingako bwakyanga siteidi twakiboneraawo nze zeena ndi wa Bugembe eno Katende Road yentyama zeena ndi wa Munsiko zeena ndi wa Ruro kubeera walingawo Jinja Municipal Council ne Jinja Ruro mpano ife abaruro tuli ku Municipal Council. So bwe banaaba bakola amateeka there has to be a lot of consideration for abantu abali mu Ruro abali buti urbanized. Olikibona ekintu ekyokubiri nze naliku omukiise wa Jinja district mu parliament. It's not the first which years are those? Parliament yasooka ku Museveni NRC yali 89 to 96 era n'akiikirira abantu bulungi ino ne bajja mu Hansard ebitabo ebyo bye batera mu minutes ebikiikirirwa baagaanamu ebirowoozo byange byali nga bingi ino. Ekikulu kiri kirala nti woba omukiise kyenetegeka ekindi okola tojja bujje bukiika kwogera bibyo olina okwira councils dino district councils dityama emirundi omulundi mulala mu myezi 2 diri by monthly. Omukiise oteeka okwira waba mu council wamana council likwogera ki wabuli ebirowoozo kuba banaaba council n'abali kwogera ebintu ebiri kugemagana n'ekyalo okuva eno wansi. Then omwo mwotoola ko picking out akanajja mu biiro eri kwidda waliwo biiro eri kwidda eriko amateeka agali kwidda okoleba policies zinati osinzira kuba n'aba council we bali ku bye boogera iwe wajja wakolera omwo ate nga zeena ndikulowooza nti n'aba council boona bafuna omukisa bajja batyama ku mu council da 3 era zeena enabeerayo ng'olulalala mu ibbanga enene era ajja kuni mu council da 3 nakubanga council ya 3 ni implementation council programs da government dwandwana nakinaki dikole digemerwawo ku council eyokusatu eya 3 kale bw'otamana n'osobola kuba nti ofollowinga kuba mpano kyetuli kujja okuba kuba kyetuli ku ekiteeka okuba nti dino councils dikola budget edo badiweereza e Kampala. Budget sedo bwe dibadibise nga sente de bakoze dibise iwe MP kiri yoli okujja okola ki okumakinga sure nti sente edo deba bisiiza dituuse ku bantu bo era dituuse dikoze ekyo kye diteekwa okola olina okola that oversight role. Okay, bw'oba nga toli kukola role eyo oba toli MP w'abantu
so iwe nekiri kufuula olina sokoleka olina okuteeka okuba nga olina ability eteesa esengedde ebiri kuva wansi n'obisendeko obulungi n'obona ngeri kyobinjizaawo mu mateeka agaliikolebwa ere waigulu olina okuba olina ability okumonitoringa okola oversight role eyo wabona ebiri kunjira ebiri kutuuka then on the other hand olina okuba innovative ekyokubonerako tulina abavubuka baife bano bangi bazira mirimu titwida kubalingirira bulingirire kumala emyaka egiri kwira ku 5 tukidi bulungi ino nti gavumenti ezira mirimu gyakuba abavubuka bano ndi aweya nti abavubuka bano abayindi abali kwida kuno ndi bakola development bali kubasasula obusente obuzirayo bwaga in fact eri omuyindi eyankuba ati bwoba oli kugula enaana ojja wano onedisinga kuba ddala sente entono kasadi badinirira era yena nga alikigezaako nti oba oli kunooneleba force olina kunooneza irala abali obubi ate nga balina ekyokola yes so mperaano awo mp wenigira waawo ono omuyindi lwaki anigiriza abantu baife wali embeera yosobola okutta ku muyindi ono gye tulina wano katugeze ku Katende Road yabanga tanigiriza bavuka trade union zidiriyo iwokolagana ni MP w'abakozi ba revivinga trade union zeno data ndiko okuta ku muyindi ono pressure just ngoli kikola ku muyindi ono ali wano ku Katende Road oweidinda musito obanga kijja generally tujja ku advocating okubona nti minimum wage eiribwawo government egizaawo minimum wage yatolebwawo mu biseera bya reforms awe bakoberanga mutole minimum wage mukole muti mukole nga World Bank ni IMF babitwanga conditionalities nga n'abatu balekerawo kutakuzo n'abaleeta ebyo bya minimum wage okuvaawo nakina buti ebyo babivaamu balekerawo bona baamana nti bakola ensobi batuteesa mu reverse gear mu kifo ekyoteesa mu drive so mperaano ng'ebyo ebyavaawo tulina okukolagana n'aba trade union abakozi abanaalonde ba trade union aba MP tukolagane ni ministry ya labor to making sure at least abantu baife ba benefiting mu investment sediri kola wano ekirala ekintu ekyokubiri ngabwe kweti MP olina okuba innovative how olina okuba oyiye ki abantu bange kye basobola okukola for example bana abavubuka ki kye basobola okukola okuba nti mu kifo ekyokujja okuzaana amatatu n'okunendaga balina ekiri kuba okipayinga basobola okola ki okwebeesaawo kuba ti buli omuntu ayidde afuna omulimu mu factory ate ti buli omuntu ayidde afuna omulimu mu gavumenti mpana eriyo abandi basoma bulungi abandi tibasoma aye nga okuba buti buli muvubuka olukolamu ati ajja mu bodaboda tinaabaimeka ye abatyama ku bodaboda bali bameka abandi babeeku mu bodaboda kituufu abandi era sityo babona ekyokola ekyo ekindi kubanga opportunities munsi diriwo kamaala ino aye leadership yaife netali kubanga very innovative okubona nti emikisa egiriwo omunsi egy'okusuubula emikisa egiriwo omunsi egy'okukola emirimu kulya kwa Uganda abantu baife abaana baife abato abavubuka bali gikozesa batya ekyo kyona kyaba ekintu ekindi kyendi kulowoozaako okukola nkyogereko ku nkintinzeekuku n'ekintu ekyeitaka ebuganda ni batusinga abamairoland ife twalobera ku kiroowa ate twali bageza essaawa eyo okulobera ku kiroowa kuba ngu twali titulobere ku kiroowa ndowooza ngu tuzira nakaliwo aye bukinga bwe tuli ku kiroowa kyaife ekiroowa ne constitution ya Uganda ekirikoganizinga nti yona system ya land holding mperaano bano abali kutandika nabuti batandise era okuba abantu era ekyakala emwe lizira ku kyapa n'olw'ensonga no ndi kwenda kukitwala kutandika kusomesa abantu nga nkolagana n'aba Uganda Land Alliance mbaidi ndidi nti ekyo ekitongole kiriyo n'abakola mbalimu mbaidi ku abandi tukolagane n'aba Uganda Land Alliance tukobere abantu baife rights daibwe kuitaka balowe kwiramu ebyo bali kutamu lizi bali obanga oli kwenda lizi lyange tilibanga kulya muntu wundi ni constitution yaife ekoba nti land belongs to the people
Tirikwenda byakujawa bakobe ati pano eitaka tukyuse eyo gundi yalimbye ngaze nakaye tukyuse no abantu banajawa obango likwidole ta development wane wange bugembezen tida kulobera kutawo development but I should be your partner boneke nga abantu bakosebwa abantu era baganirwa mu mwekyo tuli ba mu kisa nti stage etuse mbibanda byaife nga abaganda bo abakulubya bwe bali nti olibona meta awona wali wakulubya buli mwaka ayolwo buumbi bwe yegira meta tenant wakulubya ife twena abende eno baido babe ba tenant baife titurobye ku mataka gaife obo yenze budondo ngoli kwendeka 10 mwene kende 10 akupangisa ayinza obutaloba akuwerize y'emyaka egyo bwe tenant ayo ebyo kamba aterizidi li Buganda ate busoga biro we have to review that land policy kati omunaidinda ali kujanga ayenda okuba ali ku crossroad either akuwa akalulu okataka ko this is the time nti omunaidinda afuna okukyusa ebirowoozo nti akalulu akange ka ambassador mweno dakiika munaidinda ali ku crossroad nze akalulu tiri muntu wakola ki wakukawa lwakuba tebafunye mukisa gwogera kuna muntu oyo ali kumusaba akalulu olunaku lwa leero nga tujja mu maiso okwogeraganya n'omunaidinda y'oli kutuukira obe ng'omusaba akalulu aliwulira eituli omwetiikiire era n'olwaleero lwajja okusalawo yakuba ati nze ku 14 akalulu akange kujja kuca kemaze okukawani wekiya era baidako kwenda ino lwaituli olikola ki lyoli kubawa wali ku palamenti enkaire wabuukiza oba palamenti meka wedi baire nga tidibairewo nga todibaamu atoli basaba palamenti enekola ki eri kwida ayenze mbo ine emivuyo mingi mu palamenti edibairewo titutegeera ojja kwetereza nga muntu ojja kutereza nga bantu kuba emivuyo mingi egiri mu palamenti waire neri outgoing ebaire mu okugulirira ebiteeka byaidawo bwacha ati bakitaire ku omukono nze nkwesize nti ali jokero okukuwa akalulu kange ku 14 tojja kuba mwawe bajja kutandika kunigira mu batoni nti muwanike yes kuba butife twena tuteeka okusindika yemwe nga tubeeka kaisa won't you let the ginger people down kuntandikwa nakukobye nti ensonga lwaki naida okujja mu parliament lwakuba nayenda nti abantu people at the front at the center of development yes ekyo bwe lidda nindi analyzinga nimbona agaliyamba abantu bange liyambye ekyakuba nze ekyomukisa omulungi gwoli kwogera naye agenda specialist a specialist in women affairs studies yes a specialist in development I know ebyo n'emirimu gye mbaire nkola bwe ntayire mu gundi mu parliament so nze bwe nsoma ekintu buli donka kino ekintu kijakosa kityo omuwala omulenzi omukazi omusaada and depending on that not my input kyendiko bantu omuntu weidinda bwonolonda wekiya tali kujja kulowooza nti ngololo omukono nga tasoose ku analyzinga ekintu kino kiri kukosa kityono nole ate ekyo omukisa omulungi by the way nali ku a policy analyst mu Action Aid UK yes era policies we analyzinganga era nga biyamba ekibiina era nga tujja mu maiso so for me that is my work analyzing policy and looking at how it can help and where it can go wrong. Babanane makuba nze ndi muntu mulala parliament ejabamu abantu olukaga. The ginger people banaba bawulire nti wekiya yagezaako yayogera ati voice eri on record. Byaloba okola kyaloba okubitamu. Aye nga nkyogereku ate ekirungi nze ndi okulobinga. Okay? Tiri muntu wakusirika ndi okulobinga. Kiyinza okuba kityo najja n'atandika okwogera ne banange mukakuyege nti ayima muli kibona hano nigano kino kiba kikola kiti how about your people how about this onajja okubona nga wabaire omuntu omulala omaze okulobinga nga iwe muni wotayimirire n'okyogera olobinze n'owundi asobola okyogera ku n'owundi singa mu parliament mubamu out of 400 people yes nga mulimu abantu nga 10 that is a quarter abalina ekirowoozo ng'ekikyo era a quarter by that airing out chifwe oba kibitemu yes aye nga ki
nga kyogerwako osinga abanayidinda munalonda omuntu azira skills drobinga azira ki atuuke era ng'ati amabutyame kulinda kulinda kulonda ati amabutyame kulinda kulonda mulonde brains ate nkuseseeyo kuduuzi nali awantu ole yaida yako balina sekaino nze niri brain kuba ndi wa myaka 39 mulonde yanga brain nakanti ne brain erina emyaka 39 atukobereko brain yeyo kyekoze munsi muno kyosobola okubesinga on ku myaka gya 39 ate egyo mingi ino nze by 39 nali boasting of having been an MP nali boasting of having been a development worker wali omaze okuba MP yes ngaramalaira ino ngaramalaira ino so nze nga nabuuza mpano olikuwa no 39 twakabona ba 39ers so abanayidinda ebyo byokoba mbwere brain ekairike mwida kulonda brain zedi chasobola kuba analyzing issues mubega nonga mukakolimanga bemukolima mutinti bemulonda tibatuyambye mwida kulonda abantu atasobola confrontinga muntu namukati aye mune ekyo kikoze aye kikyamu minister gundi sebo ata question time etuke ngatasobola na questioninga minister kubanga alikwete ate azira nabumalirivu obwo mwida kulonda omuntu bakati atanayitaita yatenda nyina okufumba ngazira exposure tanayitaita azira exposure ejja kuyamba ki so wekia alina exposure reason yali ku parliament kairere wabise parliament nyingi azirayo alina nivuyo yajiulira alina contacts alina friends alina ability to confront anyone so abona abalonzibo yes iwe niwe candidate wayo yes akaseera ke tusigayize era katono ino kubanga oyogera ku jebali message je tusoso kubanga tutwala olina obumanirivu olina experience wali obaire yoku rese no webanga etandise muri ba candidate abawerako about how many 12 so ovireyo nga the most right candidate kubera mu studio niwe gwensoso okwagana nkyeyide gye tuli tukukyaziiza osaba akawuluko nja kweta demonstrate at this moment kubanka ali kunayo wondi yali ayide gye tuli nti bana ayi tukyaziiza demonstrate candidate alina the qualities okubanga steeringa bana idinda baby wife yetugemye gye tuli kweta city baby ono mulijja kubanga muzanira kwa nze kyendi dinti baby omuto yetaga utmost care lwaki mujadibaga baby wife kuwanze kyentali kulota n'okujja okubanga twakafuna city mujje mujininirire olwo ndi kwime ba MP abalira mu zentebe ajja abalema okulera mu abandoninge mu neglecting. So you will very one out of the 12-14, you are the most right. When I didn't know Matiza, but Jeku Kuminena, Akukemereko. Akalu security yake, Yakubenta letly sing or Kutasa weno, Tiakalu, but Jakuba and Bakazani Ram. Kuba yoga if I died to Baku alone. Alone, die security yako, managing Zotia. We were in nature was age. Era kimbuzibwa abantu bangi security yakaluluko tikabakako ayi kabako n'omulonzi akaife nze kinasinga okuzuula akaluluka singa kuluma mulonzi we yajja mu box n'akola ki n'alonda tikasinga kuluma iwe ogwire buli lwogwa mu kalulu omulonzi ono ali wansi yakera n'ajja ku line n'akutiikinga alwa line ebirowoozo okusinga niwe akoze eki yabayirewo nga wesimbye iwo iza n'okuba n'abantu osiikinga solace koba otanda kwebukizabukizaako wano ayiye alumwa ino so nga tukaali kutuuka ku 14 omuntu ono yalijja okulonda iwe ali kwenda otegeera security y'akalulu kange eri etya weebale bannakulu n'akalulu tikakuzaanirako already nze natandise era kuba ndidi nti akalulu ako abantu bakayibira okusinga ino waire bawayiriza mbo bakayibira mu electoral commission ayi kajja okuva eno wansinga kayibe abantu bakyusa figures abantu babala ebizirayo already nze abantu bendi ku identifying this time round
abajja okuuma akalulu kange ndikusaba abantu abakiri mwira ndikola research already nakoze research bali kumpanga ekyebayiba mu akalulu kano era abaana abo mba training abajja okuuma akalulu ako ate era ndikola n'emikwano n'aba candidates abandi mukola alliance ku kukuuma akalulu tukola ba independent ba independent candidates mulinayo mu identify nzajo banaga akalulu tuzira lwaki mukola alliance kukuuma kalulu kubanga tekoka watifu okakuuma n'oyo ali kuteekateeka onagaakako okakuume n'oyo nga yali wembandika kumana yatasobola okunaga kange buli omu erisaata ate ndikwenda be bali kusooka kubuuliriza be baliiko bati n'abajja okuyiba akalulu ekyomukisa omulungi ba independent be bali kwogera ku tibali kwogera ku babibiina oba ku baasi aye ife bafero independent balina allegations dirimu ife ba independent kale butizena ndikwenda ku identifying those independents abendi okuyiba akalulu mukola alliance ekuuma akalulu so ekyo kyatuwa ife confidence abajja okukera okulwa akalulu kaife nti akalulu ka mukaire waife kali safe kiringa abaana mu isomero nze nali musomesa gwobo nasinga kuba stamboni mu kibiina gwokooti niwe class monitor wamwikaikanya ate wanaaba monitor ate yakola empisembi so kireeta result ekyo ng'otoire ono kaliddalu mu kibiina kyo wamugemye obwa head monitor yaba head monitor result kije kireeta ayikaikana nti ekibiina kiramu empisa kuba buti n'abaana empisa embi edikolebwa era n'asoona reporting ati bano bakoze bati bale boogera oluganda ng'ofulwimemu bale boogera kuba yabikolanga byonna byonna ate buti aba tasobola mukaga tukajja mu maiso ni program The Native Voice mwetujja mu maiso okukuwa current affairs ebirifa mu igwanga politician wo olunaku lwa leero nga tulina ambassador aligezaako okuba nga yerungi eino okuba nga ne candidate ali ku mwanjo package mugiwulire banaidinda gyobaleeteire ebirungi ebikulimu babitegeire so nga tuli kwolekera 14 January n'atali wala tuli kulonda ambassador ezira kindi kyendi kwenda twongere ku mboozi yange niwe nze nja kwa mwaganya oyongere okusaba banaidinda akaluluko nga bomaze okubasuubiza nti bakakulekereyo kukakuumako kuko to finalizing a program yaife nga oyongera kubasaba kaluluko nakubayidusa lunaku lwakukakuwa ebisigalawo wabikulekere okukakuuma kuko okwiramu okukubona kulayira be baida kumbona bekitambule mu byalo kwebaza era nga tujja kulayira ndowooza be as soon as I get mutimutera kwebaza kalulu nze nja kwebaza bale n'abateebaza tuwindinge apo banaidinda ambassador muwulire package ye mugiwulire basabe kalulu kasembayo kubena kwera tuwoireko nze dimpoire kuba ndi mukozi ndinonya wenja kubanga ze namba funira mwawo imwe tidio badi kuwoireko boka ali realizing nze ndibonanga the time is out banange abantu ba Jinja City mwebale okumpuliriza okusookera irala nga nkali winding up ndikwenda okubasaba mwena buli omu aje atole akakongeke akamu identifyinga banji kuife twasula irandaga muntu ako konkana akanatuwa omukisa okulonda ekintu ekindi abantu banji balikamba obukonge bwaize ate bampaire sente era okulonderamu ate ba candidate bampe transport bana okulonda idembe lyo lyabwe bange ekimu ku bintu ebiri kutuleetera okubanga tuli kwira inuma naddala wane waife busoga lwakuba nti wolowooza nti oli kulonda gundi waloba kulowooza nti oli kulonda biseera byo bya mu maiso nze kyenva mbaka nti ekibagemaku kingemaku kuba bw'oba oli kulonda toli kulonda weekiya nga weekiya omuntu tuve ku bugero buno obw'ekisoga obukoba akuwa obwami ekodi akuwa kulya kange kakira kaife biki tulinga ku kubundi obuli positive nti emberi ekuba mwino bwe ndayenda okutuuka iganga nani anankulembera
era bwe mba wakufuna muntu oyo okunkulembera nkole ntya nina okujja okulonda kale baba bakutaire wosobolera okutambula okuvaayo okujja okubera kandidate wo yaali n'omukobera oti bantaire ku sente etali yange ayekolunaku okujja okulonda gabe gamutambuza kujja kukulonda kujja kukulonda bana basoga banange ni candidate gwoli kusabazira sente ate bw'otaalondera aida kulumwa weno aida kulumwa ng'amateeka tigalikolwa gakuyamba nga bakulondera abafuzi abatakuyambe nga kiso ku lunaku olwo ndikubakubiriza mwena okusookerera mutoleyo obukonge bwaimwe ekyokubiri mujje mulonde nga timuli kulondako bambi kujja kuwa gundi ajaalyeku oba gundi ajabyo aye buli kulonda ku lw'obulungi obw'ekibuga kyaimwe ekyayidinda ate ku lw'obulungi bw'ekibuga ekyo omukyala yenka asobola okukola obulungi bw'ekibuga ekyo ali ati ni weekiya mu 12 abo bonabona be muli kubona era kyova obona n'enambala yayambala kiteeteeyi yeeteramu ekinere kusobola kutambula kulumuka atyo asobola okuyamba ki abantu b'ekibuga kyeyidinda kale ndi kubasaba bana amaloboozi ago mugampe obuyinza obwo mbumpe nga mbita mu kalulu kaimwe era woba oli kusuula mu kaboxi ng'otikinze weekiya mana nti weekiya buti ali kujja kundogerera weetingemaku kuba yena kimugemaku embuga iro obuyinza okulwanisa ebingemaku kuba yena bimugemaku aye bwemunaamala galonda nga tumufiireyo bana bene tuneeririraku ate tukooye okusekererwa nga busoga ole yaida yakoba nzisembako bulido nikuba noonya ole yenayina n'embaligadde nesikaati efaanana nga bweyenda yakonjagala omusajja naye saagala musoga olukuti wakula otya saagala musoga huwayo kutunooma bunoome tutolewo okunoomebwa bana this time round batubisizaamu amaiso ekimala buli kabi akatubaku eno kebata mu maiso ebuganda ebugerere wali envunza ebitirivu aye batuuka okwogera envunza ate abasogada abalina envunza beboogera emmere embi ate abasogada abali eyo ebakola ki this time round tubalageku nti dinda kidda kulumuka omusindo ogwayiriri okusinga ebibuga ebindi binamu nabyo balonze singa tuba tulonze bulungi nze neewaireyo emyaka 5 eginaaweeraku ndikwenda tube nga idinda tuli mu maiso quality of life eyaife abantu abalimu okusinga abantu abandi ndakuboogerera ndakubasitira emikwano ndakulobinga nga bwekisobola n'okubona nti amateeka agakolebwa tigatukotoigera aye gatuyamba kwetoola wabi nakweyongerayo mu maiso katono kati oyogeire kukulonda obulungi titegeire okulonda obulungi n'okuli wakati okulonda abakulembeze abatufaako nga weekiya abatufaako abalina nti ebitugemaku bibagemaku bw'onoolonda ole ng'ali kujja kunoonya ssente onooba olonze bulungi bw'onoolonda ali kwenda okujja okubayira onooba olonze bulungi so ze kyendikwamba muyinza okunkyala enyinga makambwe watweyenda ssente ndenda n'okusinga omuntu owundi yenayina aye ndenda lwakukola ku bizibu by'abantu bona so tikukola ku bizibu byange nze personal problems edange ntono ino aye ku lw'obulungi bw'ekibuga kyaife ndikwenda okubona nti tukola idinda erekere kuwogerwaku nga kibuga kya buwundowundo aye yogerweku ng'ekibuga ekyobulambuzi ekiweera emirimu ng'ate tukozesa ebyo ebiriwo nze mbaire ebuwalabu n'omukyanga obukyanga gwona bagukolamu esente ogwo oguzira mugaso aye gwona ole yasasula emitwalo 2 okujjako eyo mu mukyanga eyo mu desert aye ng'eriyo ki abantu baniina eno ne mu Christmas baava America baava UK baava Germany nga batairiyo mu Christmas carols in the desert basiraamu aye bata Christmas carols mu idungu abantu batambula bajje bembe ku Christmas carols nga bali kwembera ku idungu just that experience me wana wali ebintu ebingi byembona bye tusobola okukozesa abantu ne batambula ne baida bali ya chocolate tibaidi koko bano akawa tibaidi mwani bwefaanana bali amenvu tibaidi tigava ku mugogo ate tulina ebudonde lye tusobola okolera ebyo bina byona kyafuuka kifo kya agriculture tourism baleetanga n'amabaasi g'abaana okwidda okulambula bino bikolebwa bitya biri bikolebwa bitya bana tulonde ku luno tulonde n'obwegendereza tulonde
omuntu ate oyo wekiya kyekitegeeza ekiya mu Lusoga n'akatale ekiya n'akatale so kigemagana kitya buti n'eri marketable marketable, that is what it means. So mulondo omuntu ali marketable anajja n'aba marketing nga mwenda. That's what it means. Mbeyanziza ino mwebali ino mwebali. Tukweyanziza ino mukaire waife okutuwa akaseera kano okubanga tuwayako niwe tuli ba mukisa. Tweyanziza ino mukagwali ng'ojja maiso okuwagira Digrad TV twongera osaba obuwagizi bwo subscribinga sharinga awona abo wagire Hassan ona abo wagire Digrad TV kweisa ona abo wagire Honorable Wekia mbendeza olunaku olulungi mbendeza akaseera akalungi mwebale kutuwagira.